So for the first time, I don't have to worry about my audio hata kama nimerecord wapi. Maybe mali na record natumia simu ama natumia laptop yangu, but kuna a lot of background noise na ambience yenye ina disturb voice yangu yenye haisikiki clear. So sahi ni rahisi, you can use anything you want. For example, hiyo simu uko nayo, just do the recording yenye tu unafanyanga, then extract the audio from there. I'm giving you AI websites zenye zitakusaidia ku enhance your audio na speech. So the first AI website inaitwa Adobe Podcast. Andika that to your browser, then the first option, click on it. Itakuleta kwa hii interface. Kunaona kuna hii box hapo hivi wamekwambia drop ama drag ya file here. So hapo ndio utadrag. Pia unaweza sikiza demo iko hapa chini ndio utaelewa what I'm talking about the background noise. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Make sure uko na hiyo audio file extract. Kama ni video, make sure separate uko na the mp3 audio, then upload it to Adobe Speech Enhancer. Yes, it take time to ina depend na size ya nini yako. Ita upload, then ita generate, ita cancel every background noise yenye ni unwanted, na pia ita enhance voice yako. So this is my final product. I thank you for watching till the end, and I wish you the best in trying it out. This is my final product. Thank you for watching till the end, and I wish you the best. The second AI web inaitwa AI Acoustic. Andika tu AI Acoustic. But for this iko limited juu utapatiwa like 10 minutes ya kutumia for free. So ni wewe utumia tu vizuri, but hii ina work vizuri. Iko pia poa, ita cancel every noise na background noise na itakusaidia. Try it out na uniambie your experience.